Reading from Srimad Bhagavatam 11, chapter 22, verse 18. Daktara yo vikurvana data va purukshakshaya labda virya srajantandam samhata prakrtir balat. By the power. Translation. As the material elements headed by the mahat-tattva are transformed, they receive their specific potencies from the glance of the Supreme Lord, and being amalgamated by the power of nature, they create the universal egg. Text 19, according to some philosophers, there are 7 elements, namely earth, water, fire, air, ether, along with the conscious spirit soul and the Supreme Soul, who is the basis of both the material elements and the ordinary spirit soul. According to this theory, the body, senses, life, air, and all material phenomena are produced from these 7 elements. Purport, having explained his own viewpoint, the Lord now summarizes various other analytic methodologies. Text 20. Other philosophers state that there are 6 elements: the 5 physical elements, earth, water, fire, air, and ether, and the 6th element, the Supreme Personality of Godhead. That Supreme Lord, endowed with the elements that he has brought forth from himself, creates this universe and then personally enters within it. Purport, Sridhar Swami states that according to this philosophy, the ordinary living entities included within the category of the Supersoul. This theory accepts only the Supreme Personality of Godhead and the 5 physical elements. Text 21. Some philosophers suppose the existence of 4 basic elements, of which 3, fire, water, and earth, emanate from the 4th, the self. Once existing, these elements produce the cosmic manifestation of which all material creation takes place. Text 22. Some calculate the existence of 17 basic elements, namely 5 gross elements, 5 objects of perception, 5 sensory organs, the mind, and the soul as 15th element. Text 23. According to the calculation of 16 elements, the only difference in the previous theory is that the soul is identified with the mind. If we think in terms of 5 physical elements, 5 senses, the mind, individual soul, and Supreme Lord, there are 13 elements. Purport, according to the theory of 13 elements, the sense objects, aroma, taste, form, touch, and sound are considered byproducts of the interaction of the senses and physical matter. Text 24, counting 11, there are the soul, the gross elements, and the senses. 8 gross and subtle elements plus the Supreme Lord would make 9. Text 25. Thus, great philosophers have analyzed the material elements in many different ways. All of their proposals are reasonable since they are all presented with ample logic. Indeed, such philosophical brilliance is expected of the truly learned. Purport, the material world has been analyzed in innumerable ways by innumerable brilliant philosophers, but the conclusion is always one: the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Aspiring philosophers need not waste their precious time showing off their intellectual brilliance, because there's little left to analyze on the material platform. One should simply surrender to the absolute truth, the supreme element, Lord Krishna, and uncover one's eternal consciousness of God. So here we have a series of verses giving the varieties of opinions about the number of elements. இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பதமானது வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்களை, இந்த மூலங்களை பற்றிய ஒரு கருத்துக்களை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. And in verse 18 we have a general description of how these elements come into being. 18வது பதத்தில் பொதுவாக இந்த மூலங்கள் எவ்வாறு வருகின்றன தோன்றுகின்றன என்பதை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So previously I said that prakrti was invisible. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல பிரகிருதி என்பது கண்ணுக்கு புலப்படாமல் இருந்தது. And then when the Lord glances, it becomes visible. பகவான் அதை நோக்கும்போது
அது புலப்படுகிறது. So here it is talked about the purusha iksha, the glance of the Lord. இங்கு புருஷ ஈக்ஷா, அதாவது பகவான் அதை நோக்குகிறார். And by that glance, and prakrti becomes vyakta or visible. அவருடைய பார்வை கடைக்கண் பார்வை பட்ட பின் அந்த பிரகிருதியானது கண்ணிற்கு புலப்படுகிறது. So this is the first transformation. இதுவே முதல் நிலையில் உள்ள மாற்றமாகும். Which here is vikurvana, means to transform. விக்கூர்வானா அதாவது மாற்றம் அடைவது. So transform means change, it becomes different. அதாவது அதில் ஒரு மாறுதல் ஏற்படுகின்றது. So prakrti was invisible, then we have prakrti in a visible state, which is slightly different. ஆரம்பத்தில் பிரகிருதி என்பது கண்ணிற்கு புலப்படாமல் இருந்தது, அதன் பிறகு அது கண்ணுக்கு புலப்படும் நிலையை அடைகிறது. இதில் ஒரு மாற்றமும் இருக்கின்றது. So generally we give it a different name. அதற்கு ஒரு புதியதான ஒரு பேரும் தர வேண்டும். So this is called mahat-tattva. அதற்கான பெயர்தான் மஹத்-தத்துவம். And it is described not only as being visible, but it is glowing. அது கண்ணிற்கு புலப்படுவது மட்டுமல்ல, அது பிரகாசிக்கின்றது. It has some effulgence coming out of it. அதிலிருந்து பிரகாசமான ஒளியும் தோன்றுகின்றது. Whereas prakrti, nothing is visible at all. ஆனால் பிரகிருதியில் எந்த விதமான ஒரு வெளிப்பாடும் இல்லை, எந்த ஒரு தோற்றமும் இல்லை. So effulgence light means visibility. அந்த பிரகாசமான ஒளி என்பது கண்ணிற்கு புலப்படும் ஒரு நிலையை குறிக்கின்றது. And one of the reasons is that when the Lord glances, the jivas or the conscious particles enter into prakrti. இதன் காரணம் என்னவென்றால் பகவான் இந்த பிரகிருதியை நோக்கும் பொழுது காணும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் அதனுள் நுழைகின்றன. So it is the conscious jivas that give this glowing effulgence to mahat-tattva. வாஸ்தவத்தில் மஹத்-தத்துவத்திற்கு இந்த பிரகாசமான ஒரு ஒளியூட்டுதலை தருவது அந்த உணர்வுள்ள ஜீவாத்மாக்களாகும். Now we know that prakrti ultimately is ignorance and is a covering on the jiva. ஆனால் நாம் அறிந்திருப்பது வேறொரு விஷயம் என்னவென்றால் பிரகிருதி என்பது ஜீவாத்மாவை மூடி மறைக்கும் ஒரு அறியாமை நிலையாகும். And when we have our material bodies here, we don't even know the jiva is there. நமக்கு ஒரு சரீரமும் இருக்கிறது, பௌதிக சரீரமும் இருக்கிறது, அதனுள் இந்த ஜீவாத்மா இருக்கிறது என்பதை கூட நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம். But at the very beginning, when the jivas are injected into prakrti, prakrti transforms into mahat-tattva. Mahat-tattva, even that transformation is very, very subtle. அதே சமயத்தில் இந்த பிரகிருதியை பகவான் உற்று நோக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் அதனுள் நுழைக்கப்பட்டு அதுவும் ஒரு மாற்றம் அடைகிறது. இந்த மாற்றமும் மிகவும் சூக்ஷ்மமான ஒரு மாற்றமாக அமைகிறது. And it is described as being sattvic in nature. அதே சமயத்தில் இது சாத்விகமான நிலையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பீடுகள் உள்ளன. And therefore the covering on the jiva of prakrti or mahat-tattva is very, very little. ஆகையால் ஜீவாத்மா பிரகிருதி மற்றும் மஹத்-தத்துவனால் மூடப்பட்டிருக்கும் அந்த நிலையானது மிகவும் சிறிதளவே உள்ளது. We know that sattva-gun, one of its quality is prakasha. சத்துவகுணத்தின் ஒரு தன்மையானது பிரகாசமாகும். We generally translate that as knowledge. அதை நாம் ஞானமாகவும் மொழிபெயர்க்கிறோம். It also means light. வெளிச்சமாகவும் கூறுகிறோம். The prakasha means revelation or manifestation. புலப்படும் ஒரு தன்மையும் அது குறிக்கின்றது. So in sattva-gun, the human being gets knowledge, manifestation of what? சாத்விக குணத்தில் ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு சில விஷயங்களை பற்றிய ஒரு புரிதலை அடைகின்றார், வெளிப்படுகின்றது. எதை பற்றிய ஒரு வெளிப்பாடு அவருக்கு ஏற்படுகின்றது? A manifestation of atma. ஆத்மாவை பற்றிய ஒரு வெளிப்படுத்துதல் ஆகும். So even in our real conditioned state here in sattva-gun, the jiva can begin to manifest atma. கட்டுண்ட நிலையில் இருந்த போதிலும் கூட அந்த ஜீவாத்மாவினுடைய அந்த தன்மையானது வெளிப்படக்கூடும். And thus, in the very subtle state, before the gross material elements are even manifested, then when the jiva enters into prakrti and we get mahat-tattva, then the jiva can glow and the whole of this mahat-tattva begins to glow. ஆகையால்
மற்ற படைப்புகள் சிருஷ்டிகள் ஏற்படுவதற்கு முன்னதாகவே ஜீவாத்மாவின் இந்த நுழைக்கப்படுவதன் காரணத்தால் அந்த பிரகிருதியினோடு சேர்ந்து ஜீவாத்மாவும் ஒளிர்கின்றது. When prakrti is separate from the jiva and prakrti is not even manifest, then there is no glowing. பிரகிருதியிலிருந்து ஜீவாத்மா வேறுபட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒரு பிரகாசம் என்பது இல்லை. So the entrance of the jiva is very significant for the creation of the material world. ஆகையால் ஜீவாத்மா நுழைக்கப்படும் அந்த ஒரு செயல்பாடானது இந்த பௌதிக சிருஷ்டிக்கான மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயலாகும். But this does not take place unless the Lord decides to do it. ஆனால் இது பகவான் செய்ய வேண்டும் என்ற எத்தனைப்பதற்கு முன்பாக இது நடைபெறுவதற்கான சாத்தியம் இல்லை. So generally we say the Lord glances over prakrti, he looks at it. பொதுவாக நாம் கூறுவது என்னவென்றால் பிரகிருதியை பகவான் நோக்குகிறார், காண்கிறார். But generally our acharyas say glancing means the Lord wills it, sankalpa, he decides, okay, let the jivas enter into prakrti, let mahat-tattva manifest. He doesn't even have to look. நமது ஆச்சாரியர்கள் இதற்கு தந்திருக்கக்கூடிய விளக்கமானது பகவான் அதை உற்று காண வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் கூட இல்லை. அவர் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்கிறார், ஒரு எண்ணம் அவருக்கு தோன்றுகிறது. அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் இதனுள் நுழையட்டும், மற்ற இந்த சிருஷ்டி தொடரட்டும் என்று என்கிறார். So ultimately the glance of the Lord means the will of the Lord. So பகவான் உற்று நோக்குவது என்பது பகவானுடைய எண்ணத்தை குறிக்கின்றது. So once that mahat-tattva is manifested, as mentioned here by the will of the Lord, then we get the manifestation of sattva gun, which was not visible in prakrti state. இது நடந்த பிறகு சாத்விக குணத்தின் வெளிப்பாடு என்பது பெறுகின்றது. இதற்கு முன்பாக அந்த நிலை இல்லை. But once the sattva is manifested, this creates imbalance. சாத்விக குணம் வெளிப்படும் போது ஒரு நிலையற்ற ஒரு தன்மை ஏற்படுகின்றது. By the appearance of sattva gun, then the other gunas begin to get agitated. சாத்விக குணம் வெளிப்படும் போது மற்ற குணங்களும் ஒரு அஜிடேஷன், அது ஒரு நிலையற்ற தன்மை அடைகின்றன. So from that sattvic state, it enters into a rajasic state. அதன் காரணமாக சாத்விக நிலையிலிருந்து ராஜசிக நிலையை அடைகின்றது. This is called sutra, which is mentioned in several places in the Bhagavatam. It's a rajasic state of mahat-tattva, so to speak. So இதற்கு சூத்ரா என்று பாகவதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது இந்த பிரகிருதியின் அந்த ராஜசிக நிலையை குறிப்பிடுகின்றது. And then it goes into a tamasic state. அதன் பின்னர் அது தாமசிக நிலையை அடைகின்றது. And we give a special name for that. That's called ahankara. அந்த நிலையில் தான் அதற்கான ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு பெயரை சூட்டுகின்றோம், அகங்காரா என்று குறிப்பிடுகிறோம். So generally we say the elements are mahat-tattva, prakrti, ahankara. So we don't mention sutra much, but this intermediate stage. நாம் பொதுவாக இந்த சூத்ரா என்ற ஒரு பதத்தை நாம் குறிப்பிடுவதில்லை. பொதுவாக பிரகிருதி, மஹத்-தத்வா, அகங்காரா இந்த வாக்கியங்களையே நாம் குறிப்பிடுகின்றோம். இது இடையில் உள்ள ஒரு ஸ்தானமாகும். So and then that ahankara again divides up into 3 gunas. அந்த அகங்காரமானது மேலும் 3 விதத்தில் வகைப்படுகின்றது, 3 குணங்களாக வகைப்படுகின்றது. So from the sattva guna ahankara comes mind. சாத்விக குண அகங்காரத்திலிருந்து மனம் தோன்றுகின்றது. From the rajasic ahankara comes intelligence, buddhi, and the senses, 10 senses. ராஜசிக அகங்காரத்திலிருந்து அறிவும் 10 புலன்களும் தோன்றுகின்றன. And from tamasic ahankara comes the sense objects and the gross material elements. தாமச அகங்காரத்திலிருந்து பஞ்சபூதங்களும் புலனுறுப்பு பொருட்களும் தோன்றுகின்றன. So in this way, all of the elements manifest gradually. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு மூலமும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோன்றுகின்றன. So they may look like they're just spontaneously happening, like we have chemical reactions. இவை அனைத்தும் ஒரு வேதியியல் செயல்முறை போல நிகழ்வதாக நமக்கு தோன்றலாம். But it is not haphazard. It always happens in the same way with each creation. The same sequence goes on time after time. ஆனால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இதே போலத்தான் இந்த ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகின்றது.
But it doesn't start unless we have the will of the Lord. ஆனால் பகவான் எத்தனிப்பதற்கு முன்பாக இது நடைபெறுவதற்கான சாத்தியம் இல்லை. Yeah. And when the will of the Lord is there, then the jivas enter, and then we get the first transformation into mahat-tattva and sattva-gun, and then gradually goes to tamagun, and then we get all the elements coming out. பகவானின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஜீவாத்மாக்கள் நுழைந்து பிறகு இந்த மகத்தத்துவம் தோன்றிய பிறகு சாத்விக குணம் ரஜோகுணம் என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த ஒரு தோற்றமானது நிகழ்கிறது. But even when all the elements are manifested, even then nothing really happens. இந்த அனைத்து மூலங்களும் தோன்றிய பின்னும் வாஸ்தவத்தில் எதுவும் நிகழவில்லை. So it's described in the second canto and third canto. There's many descriptions of the Virat Purusha. ஆக இரண்டாவது காண்டத்திலும் நாம் பார்க்கலாம் விராட புருஷரை பற்றிய அற்புதமான விளக்கங்கள் உள்ளன. On the Virat Purusha, then we have all the elements, all the senses, all the sense objects, ahankara, buddhi, etc. அந்த விராட புருஷரில் அகங்காரம் புத்தி போன்ற புலனுறுப்பு பொருட்கள் புலன்கள் அனைத்தை பற்றி குறிப்பிடும் உள்ளது. So he has the eye and he has form and everything like that. Everything is there. அவருக்கு ரூபம் கண்கள் அனைத்தும் உள்ளன. But that Purusha cannot do anything. He cannot see, he cannot hear, he cannot speak, he cannot do anything. ஆனா அந்த புருஷரோ பார்க்க முடியாது, பேச முடியாது, எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபட இயலாது. So then it is mentioned when the Supreme Lord enters, just as like the Paramatma enters into it, as the jiva enters into our body, then suddenly all the senses become active. The body can move. மேலும் அங்கு நமக்கு தரப்பட்டுள்ள விளக்கம் என்னவென்றால் பகவான் பரமாத்மாவாக உள்ளே நுழையும் போது, அதாவது சரீரத்தினுள் ஜீவாத்மா எவ்வாறு நுழைகின்றது அதுபோல பரமாத்மா நுழைந்த பிறகு மற்ற எல்லா மாறுபாடுகளும் ஏற்படுகின்றன, செயல்களும் நிகழ்கின்றன. So in other words, by the arrangement of the Lord and by his will, this whole operation takes place, and then we get material world as we know it, with bodies and the bodies work. இவ்வாறாக பகவானின் விருப்பத்தில் ஏற்பவே இவை அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. இந்த சரீரத்தினுள் இந்த ஜீவாத்மா நுழைந்து அதன் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. So we can divide up the elements in different ways. இந்த மூலங்களை வெவ்வேறு விதத்தில் நாம் வகைப்படுத்தலாம். But that's not so important. ஆனால் இது நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அல்ல. Because we can, just as in Bhagavad Gita, there it says what? Ashta. It says 8 elements only. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல 8 மூலங்கள் மட்டுமே உள்ளது என்று நாம் பார்க்கிறோம். But then later on the Bhagavad Gita mentions more things. பகவத்கீதை மேலும் பற்பல விஷயங்களையும் குறிப்பிடுகிறது. So we can always include a lot of the elements within one category. ஒரு வகைப்பாட்டிற்குள் வெவ்வேறு மூலங்களை நாம் இணைக்கலாம். So within the elements we can also include the senses or whatnot like that. அந்த மூலங்களோடு புலன்களையும் நாம் சேர்க்கலாம். And in this way we can have less elements or we can have more elements. இவ்வாறாக குறைந்த அளவில் உள்ள மூலங்களையோ அல்லது அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் உள்ள மூலங்களையோ நாம் கொண்டு வரலாம். But more important than the number is the fact that there is Jiva and Supreme Lord. இதில் முக்கியமாக நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பகவானும் ஜீவாத்மாவும் இருக்கின்றனர். So if we don't have a Jiva in the body won't operate, so it's not useful. சரீரத்தினுள் ஜீவாத்மா இல்லை என்றால் இந்த சரீரம் இயங்காது, பிரயோஜனமற்றதாகிவிடும். So of course in modern science they talk about creation of the universe, Big Bang, elements coming out, blah blah, everything's created, all the elements are created, they form into little balls like galaxies, and then they have planets, etc., etc. So that's it's all matter, it's all the elements only. There's no jiva in there at all. விஞ்ஞானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல வெவ்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன. பிக் பேங் போன்ற அந்த விளக்கங்கள் மூலமாக இந்த சிருஷ்டி என்பது படைப்பு என்பது தோன்றியது, வெவ்வேறு மூலங்கள் தனிமங்கள் அனைத்தும் தோன்றின என்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அது அனைத்தும் பௌதிகமானதாகும், அதனுள் ஜீவாத்மா என்பது இல்லை. So in this theory then the elements get together and they form planets, and suddenly some planets are favorable for creating amino acids, which are combinations of chemicals, and they get together and then they form living beings just out of chemicals. அதில் இருக்கக்கூடிய So in other words, இருக்கக்கூடிய கோள்களில் life itself is only matter according to this theory.
அவர்களுடைய விளக்கத்தின்படி இந்த ஜீவாத்மா வாழ்வு என்பதே ஒரு பௌதிகமான ஒரு விஷயம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அவர்களுடைய அறிவுரை என்னவென்றால், தகவல் என்னவென்றால், இந்த கோட்கள், இந்த சராசரங்கள், அதிலிருந்து அமினோ ஆசிட் போன்ற இந்த வேதியியல் பொருட்கள் உருவாகின்றன, அதன் மூலமாக ஜீவன் உருவாகின்றது என்று கூறுகின்றனர். But according to the Bhagavatam and other Vedic literature, life does not arise at all. Even if we got all this combination of things, unless we got a jiva in there, a soul. ஆனால் பாகவதம் மற்றும் மற்ற வேத சாஸ்திரங்களின் நமக்கு கூறுவது என்னவென்றால், இந்த நிகழ்வு என்பது ஜீவாத்மா உள்ளே நுழையாத வரை எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடுகளும் இல்லை. And the soul is not created at all. ஆனால் ஜீவாத்மாவோ உண்டாக்கப்படுவதில்லை. And of course, then in Bhagavatam we get another element, that is Supreme Lord, who puts the jiva into prakrti. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக மற்றொரு மூலத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம். அது பகவான், பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அவர் பிரகிருதியினுள் ஜீவாத்மாவை நுழைக்கின்றார். So this is a very different concept from the modern theory of creation. இந்த தற்கால படைப்பை பற்றிய விளக்கங்களில் இருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கருத்தாகும். So some of these philosophers, they'll accept the elements. Generally they accept some sort of atma. They may or may not accept a Supreme Lord. இங்கு தரப்பட்டுள்ள வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த சித்தாந்திகள் ஒரு சில மூலங்களை ஏற்கின்றனர், பகவானை ஏற்கின்றனர், சில சமயங்களில் ஜீவாத்மாவை ஏற்பதில்லை. Bhagavatam accepts all three: Supreme Lord, Jiva, and all the elements. ஆனால் பாகவதமோ இந்த மூன்று மூலங்களையும் குறிப்பிடுகிறது: பரமபுருஷ பகவான், ஜீவாத்மா மற்றும் இந்த தனிமங்கள், மூலங்கள். Hare Krishna. Maharaj, the translation in the last portion, the glance of the Supreme Lord and being the potencies are received from two sources. One is the glance of the Supreme Lord and the power of nature. So I want to know, what is the power of nature? Is it Durga or? மொழிபெயர்ப்பில் தரப்பட்டுள்ள அந்த இயற்கையின் அந்த சக்தி என்று ஒரு குறிப்பீடு உள்ளது. அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Let's say once the prakrti is manifested, the mahat-tattva, etc., they show some different powers. அதாவது பிரகிருதி மகத்தத்துவமாக வெளிப்படும் போது வேறு சில சக்திகளை அது வெளிப்படுத்துகின்றது. Just as in modern science we have matter and then there is energy, that's the shakti. தற்கால விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பார்த்தால் எவ்வாறு பொருள் என்று உள்ளது, அதனுள் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. So we have electrical energy and different types of energy. We have gravity. We have laws of nature, whatever, laws of conservation of energy, etc., like that. So the matter itself has some sort of energy, but that's material energy. அதாவது இந்த பௌதிக தனிமங்களுக்கு வெவ்வேறு சக்திகள் உள்ளன. உதாரணமாக புவியீர்ப்பு விசை and law of conservation of energy போன்ற இவ்வாறு வெவ்வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன. ஆனால் இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. But the point is that no matter how much they try to the energize on their own, creation will never take place by that. It just sits there doing nothing unless Lord says manifest and he puts the jiva in there. Then nothing happens. எவ்வளவுதான் எத்தனைத்தாலும் இந்த பௌதிக மூலங்கள் தானாக முன்வந்து எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் இந்த சிருஷ்டி என்பதோ இந்த படைப்பு என்பதோ தோற்றம் என்பதோ நிகழ்வதற்கான எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை. பகவான் அதனுள் தன்னுடைய கருணை கூர்ந்து அதை பார்க்கும் பொழுதே இவை அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. Hare Krishna. Maharaj, as you said that we have five senses, above that we have mind, then intelligence, and then false ego. So in one lecture of a senior devotee, I was hearing that because we commit mistakes and we have false ego, but because false ego comes above intelligence, we cannot recognize it because our intelligence and above there is false ego. So we require a senior spiritual authority or guru to tell us that we are in ego. Now my question is, Maharaj, that this is very nice and understood, but at the same time we see that when we commit a mistake and some other person also says that you have ego.
but an other person may not be spiritually elevated, but how he catches up that this person is going through ego. Even if he's not spiritual. Yeah, Well, sometimes. Oh. Got the question? பொதுவாக நாம் பார்ப்பது என்னவென் பொதுவாக நாம் You say? No, what did he say? Did he say the question? Okay, anyway. So, of course, in the material world, we have some sort of perception, but of course, when they talk about ahankara, it's a little different. All they mean is pride. So, pride, anger, obviously these things are visible in the world. So, people would say, oh, he's proud, he's angry, he's happy, or whatever. பொதுவாக பௌதிக லோகத்தில் இந்த அகங்காரம் மற்றும் இந்த ஆணவம் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இல்லாவிடினும் அது வெளிப்படுவதன் காரணத்தால் சில சமயங்களில் மக்கள் அவ்வாறு கூறுகின்றனர். But of course, everybody in the material world, even the most advanced person, he's under ahankara because that's very subtle and nobody can see that. But the normal person, he won't perceive that one at all. So when he's talking about ahankara, he's just thinking about pride that we see in people, that's all. An artist, he'll see some artists. நன்கு முதிர்ந்த ஒரு நபராக இருப்பினும் கூட இந்த பௌதிக லோகத்தில் அவருக்கான அந்த அகங்காரம் என்பது மேலோங்கி இருக்கிறது. அதை ஆனால் ஒரு சிலரால் காண இயலும், ஒரு சிலரால் காண இயலாது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, some families are in Rajogun and Tamogun, like they eat non-vegetarian and drinks like that. So when the child takes birth in that family, from the beginning, whether the child will be in that same guna or it will develop that guna later on. பொதுவாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஒரு சிலர் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் மது அருந்துவது, புலால் உண்பது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு பிறக்கும் பிள்ளையும் அந்த பிறப்பின் நேரத்திலிருந்தே அத்தகைய ஒரு குணத்திலே அமையுமா? Well, due to karma, we're born in certain families which may have certain gunas. கர்மத்தின் காரணத்தால் நாம் ஒரு விதமான குடும்பத்தில் பிறக்கின்றோம். அதன் விளைவாக ஒரு சில குணங்களும் நமக்கு அமைகின்றன. But as the Bhagavad Gita shows, we have food in 3 gunas, we have environments in 3 gunas, we have faith in 3 gunas, etc. So even if we're born in with certain gunas around us, we can choose something else and then we can change. பகவத்கீதை எவ்வாறு நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றதோ, அதாவது நம்பிக்கையில் 3 குணங்களில் நம்பிக்கை இருக்கின்றது, உணவில் 3 குணங்களில் உணவுப் பொருட்கள் இருக்கின்றன. இவ்வாறாக நம் எந்த ஒரு குணத்தில் நாம் பிறந்திருந்தாலும் இதை கடைபிடித்து நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம். And the same goes for someone born in sattva. If he's born in sattva, fine, but if he chooses to associate with people in tamagun, he'll become tamasic. உதாரணமாக சாத்விக குணத்தில் பிறந்திருப்பவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் பின்னர் அவர் தமகுணத்தில் இருப்பவரோடு தன்னுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொண்டால் மேலும் அவர் வீழ்வார். And a person born in tamagun surroundings, he chooses sattvic people, then he can become sattvic. தமகுணமான சூழ்நிலையில் ஒருவர் பிறந்திருப்பினும் கூட அவர் சாத்விக குணத்தில் இருப்பவரோடு தன்னுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொண்டால் அவர் சாத்விக நிலையை அடைய இயலும். What is you are saying this like mahat-tattva is sattva guna, sutra tattva is rajaguna, and this ahankar is tamaguna, and again from there 3 divide: senses, mind, senses, sense object. But it's coming from the transformation of the tamaguna only, correct? From ahankara. Ahankara is tamaguna. Tamaguna ahankara. Yeah. Tamaguna ahankara. Again, but how that from tamaguna sattva is coming here? That mind is sattva, correct? Yeah, so ultimately sattva is covered by tamas. That's what I'm saying, you know. So the sattva guna in the material world ultimately is, so we say, oh, very sattvic, but actually above that is ahankara, yeah? How we know that when tamaguna is so much prominent there, from there how this mind which is in sattva is coming? Huh? Oh, well, we could say that within every guna there's a mixture. It's always mixed. It's always mixed, yeah. Yeah. So therefore, within tamaguna there is some sattva, some rajas, some tamas like that. But when we talk about the mind arising from the sattvic part, we could say that it's prominently, obviously, tamagun, but then there is the sattvic element which becomes quite somewhat prominent, and therefore we call that mind. And the question is that you're explaining regarding this Virat Purusha,
it is Prabhu, excuse me. Shambaldam Prabhu, may I translate Please, the first Prabhu, question and Maharaj answer, please? Yeah. Yes. கேள்வி என்னவென்றால் நாம் பார்த்தது மகத்தத்துவம் சாத்விக நிலையில் இருக்கின்றது, சூத்ரா ரஜோகுணத்திலும் அகங்காரம் தமோவிலும் இருக்கின்றது. அதன் பின் புலனுறுப்பு பொருட்கள் இவை அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. அதிலிருந்து தமோச அகங்காரத்திலிருந்து மேலும் அந்த சிருஷ்டி என்பது தொடர்கின்றது. அது எவ்வாறு இந்த தாமச அகங்காரத்திலிருந்து அந்த சாத்விக நிலை என்பது எவ்வாறு உருவருகின்றது? அதற்கு மகாராஜனின் பதில், ஒவ்வொரு குணத்திலும் ஒரு கலவையிலும் ஒரு பிரத்யேகமான குணமானது மேலோங்கி இருக்கும். அந்த நிலையில் சாத்விக குணம் மேலோங்கி இருப்பதன் காரணத்தால் அந்த சாத்விக குண நிலையிலிருந்து மனம் என்பது தோன்றுகின்றது. Another example can be given. Okay, a Sudra is in Tamagun, yeah? But then we go to have different types of Sudras. Sattvagun Sudra, a Rajagun Sudra, and a Tamagun Sudra. And the Tamagun would be the lowest, and the Sattvic one would be the better one, yeah? So, why? Because even a Tamagun person has a mixture in him. உதாரணமாக நாம் ஒரு நான்காவது வர்ணத்தவரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் பொதுவாக தமகுணத்தில் இருப்பவராக கூறுகிறோம். ஆனால் அந்த நான்காவது வர்ணத்தவரே சாத்விகுணத்திலும் இருக்கையிலும் ரஜோகுணத்திலும் இருக்கையிலும் அதே சமயத்தில் தமகுணத்திலும் இருக்கையிலும் இது அந்த குணத்தின் கலவையின் காரணத்தால் ஏற்படுகின்றது. Another question is like Maharaj, you are saying that Virata Purusha, he cannot do alone and need Paramatma. That is Garbhodarshay Vishnu. But now, see, when you say the body and the soul, that we cannot say the body is imaginary. We cannot say the body is imaginary, but is real, and also soul also real, but it's temporary. Similarly, but in Srimad Bhagavatam, we see that second canto, many places this said that this Garbhodarshay Vishnu, the body of Virata Purusha is imaginary. 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 Oh, okay. Yeah. How can? Well, in the sense that we don't have a big form of the different elements and things like this. It's only to illustrate. It's a metaphor to illustrate that everything is dependent on the Lord. So all the elements cannot act and produce material bodies. They will act with eyes, seeing, etc. Unless there's Atma in there and super soul in there. That's all it means. But we don't have. You can't look around and find that Virat Purusha, sitting in the universe someplace. In that sense, it's imaginary. And of course, it's not a form of the Lord, because the form of the Lord is spiritual, and this is this matter with the Lord inside it. அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விராட புருஷரின் அந்த ரூபமானது ஒரு கற்பனையான ஒன்று என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதாவது அதற்கு மகாராஜனின் பதில், இத்தகைய மிக பெரிய ரூபங்கள் என்பது இல்லை. அந்த ரூபங்கள் இயங்குவதற்கு அதனுள் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவினுடைய தேவையும் அவசியமாகிறது. Hare Krishna, Prabhu. Over to online. Just 3 questions, please. Thank you. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. I have, in the interest of time, I will just limit to 3 questions, Maharaj. This first one is from Sima Sudarshan Prabhu. It has 2 parts. In the yesterday's class, Maharaj mentioned that there are certain philosophers who advocate that there is no Supreme Lord controlling jivas and prakriti. Guru Prabhu. நேற்று நாம் பார்த்த அந்த பதத்தில் இருந்து பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மாவையும் பிரகிருதியையும் நேரடியாக கட்டுப்படுத்துவதில்லை என்பதாகும். So how do they interpret the statement of Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, that one Supreme Atma maintains, controls and mentors all the other living entities? இவ்வாறு இருக்கும்போது உபநிடதங்களின் அந்த வாக்கியத்தை, அதாவது பரமபுருஷ பகவான் நித்யோ நித்யானாம் பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு இவை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we'll find that the Sankhya's have no Supreme Lord, only Atma and Jiva and Prakrti. They accept the Vedas. How do they do it? They will ignore some texts and they will accept other texts. உதாரணமாக சங்கிய தத்துவத்தில் பகவானை ஏற்பதில்லை. ஆத்மா, ஜீவாத்மா, பிரகிருதி போன்றவற்றை மட்டுமே அவர்கள் ஏற்கின்றனர். அதாவது சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன, ஒரு சில வாக்கியங்களை அவர்கள் தவிர்க்கின்றனர்.
Or they'll accept the text, but they'll say, oh, that statement is metaphorical. ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த வாக்கியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அது ஒரு உதாரணமாக தரப்பட்டுள்ளது என்று உபமானமாக தரப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார். Just as Bhagavad Gita, Shankaracharya also accepts Bhagavad Gita, but doesn't accept jivas as real, in spite of the fact that it says they're real in the Bhagavad Gita. Why? Because he interprets it differently. உதாரணமாக ஆதிசங்கரர் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவ்வாறு இருப்பினும் கூட அவர் ஜீவாத்மா இருப்பதை ஏற்பதில்லை. The second part is, though there are gross reminders that the material world is subject to destruction periodically and there is no potential enjoyment in the material world, why the jivas bent on enjoying the matter and remain in the material world while there is an alternative to go back to Golok and enjoy eternal happiness with the Supreme Lord? அடுத்த கேள்வியானது, இந்த பௌதிக உலகம், இந்த செயல்பாடுகள் என்பது நிச்சயமாக அழியக்கூடிய ஒன்று என்று நன்றாக அறிந்திருந்தும் கூட ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் அந்த ஒரு அனுபவத்தை, அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டுள்ளன? எதனால் அவர்களுக்கு கோலோக விந்தாவனம் சென்று பகவானுடன் நித்தியமான வாசஸ்தலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு விருப்பம் ஏற்படுவதில்லை? Well, the real ultimate answer is again ignorance. இதற்கான விளக்கம் பதிலானது அறியாமை. And this influences the jiva. இது ஜீவாத்மாவின் பேரில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. And so he chooses to enjoy the material world. இதன் மூலமாக ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க எண்ணம் கொண்டுள்ளார். And then he gets covered up by ajnana in the form of ahankara and all the material elements, etc., which are also manifestations of ultimately ignorance, tamas. மேலும் தமோகுணத்தின் காரணத்தால், அந்த அஜ்ஞானத்தினால், இந்த புலன்கள் மற்றும் அறியாமையினால் முற்றிலுமாக அந்த ஜீவாத்மா மூடப்படுகிறான். Thank you, Maharaj. This is from Srinivas Nitai Prabhu. This regarding the pralay and also the mahapralay. At the end of Brahma's lifetime, when the living entities go back to rest in the body of Mahavishnu, what happens to the transformations of prakrti during the end of the day and the lifetime of Brahma? பிரம்மதேவன் நாள் முடியும் பொழுதும் அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது இந்த பிரகிருத்தியில் உண்டான அந்த மாறுபாடுகள் என்பது என்னாகின்றது? We'll see in the scriptures of Bhagavatam how the lower elements merge into the higher elements, and finally everything merges into mahat-tattva. Mahat-tattva merges into prakrti, so that means everything disappears. And only prakrti is there, which is the sum total of everything. So they're not destroyed, but they just merge into prakrti and give up their particular characteristics. நாம் பாகவதத்தின் மூலமாக அறிவது என்னவென்றால், இந்த தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலங்கள், இந்த தனிமங்கள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தன்னுடன் தன்னிலிருந்து மேலோங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலத்தோடு இணைகின்றது. அவ்வாறு மெல்ல மெல்ல ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைந்து பிரகிருதி என்ற இதற்கும் முற்றிலுமாக இணைந்து விடுகிறது. அந்த பிரகிருதி என்பது நித்தியமாக இருக்கின்றது. Okay, Maharaj. This one is from Medavini Sati Mataji. When Srila Rupa Goswami prays in the verse Tunde Tundavani Vitanute, which means he desires millions of mouths and ears to chant and hear the holy names of Krishna, and the senses become inert, how to understand what is meant by senses becoming inert? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் துண்டே தாண்டவனி வித்தனுதே என்ற அந்த ஒரு பாடலில் அவர் பாடும்போது புலன்கள் செயலற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார். இந்த ஒரு நிலையை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, I say the material senses become inactive. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பௌதிக புலன்கள் என்பது செயலற்ற நிலையை அடைகின்றன. नमो भगवते वासुदेव.